ברגע אחד לפני 3 שנים הפך אלכסנדר וינדמן מקצין אלמוני במועצה לביטחון לאומי לשם מוכר בכל בית באמריקה. It is improper for the President of the United States to demand a foreign government investigate a U.S. citizen and a political opponent. וינדמן סומן כאויב של הנשיא, של תומכיו, של הרפובליקנים. I think to some people I'm admired, but to other people I'm hated. And that's not necessarily something that I would have expected for myself, being a government official, military officer. אבל הוא לא מתחרט, וינדמן גאה בכך שהתריע על התנהלותו של דונלד טראמפ ביחס לאוקראינה. I helped expose this man for who he was, a corrupt agent, and in some way contributed to preserving my democracy here in the United States. 3 שנים אחרי שהזהיר את אמריקה מפני טראמפ, וינדמן מתייצב עם אזהרה חדשה, והפעם כלפי ישראל. The policy of Israel for Ukraine, or frankly for Russia in opposition to Ukraine, is deeply troubling. It goes against what I think are Israel's core values. Israel was a well-established democracy, and for it to sit on the fence and then ultimately start to kind of lean into a relationship with Russia over a democratic state is extremely troubling, and it should be embarrassing. ברעיון עימנו הוא דוחה את טענת ישראל לפי השיתוף פעולה עם פוטין הוא הכרחי בגלל שליטתה של רוסיה בגבולה הצפוני של ישראל. This is a mirage. The realpolitik approach is an absolute mirage. There is zero chance that Russia would challenge the state of Israel if the state of Israel had to defend its interests in Syria. In the long term, it actually undermines Israel's national security. It undermines Israel's standing. The only thing that provides a real kind of compass heading, a true north, is sticking close to your values. אלכסנדר וינדמן נולד באוקראינה למשפחה יהודית שהיגרה לארצות הברית מאימת השלטון הקומוניסטי. I know that for my children it is no future, bright future there. That's why it is time to go in the free country. כל בני המשפחה שירתו בצבא, אלכסנדר ואחיו התאום יבגני הוצבו יחד במועצה לביטחון לאומי. רגע המבחן הגיע כשדונלד טראמפ שוחח בטלפון עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. A just released transcript of a phone call shows President Trump asking Ukrainian President Zelensky to investigate his political rival, former Vice President Joe Biden. טראמפ התנה סיוע צבאי לאוקראינה בהשגת לכלוך על יריבו הפוליטי. איש לא אמר דבר מלבד וינדמן שהיה על הקו. הוא פנה מיד למנהליו והתריע. In my country, as in your country, nobody is above the law. Everybody is subject to the law. And the President of the United States can't engage in corruption, can't engage in illegal activities and act with impunity. Because if you allow those things to happen, then you lose your democracy. הדיווח של זלנסקי טלטל את אמריקה. הדמוקרטים פתחו בהליך הדחה נגד הנשיא טראמפ. House Resolution 755, impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes and misdemeanors. עד המפתח במשפט ההדחה היה וינדמן. Dad, I'm sitting here today in the U.S. Capitol talking to our elected professionals is proof that you made the right decision 40 years ago to leave the Soviet Union and come here to the United States of America in search of a better life for our family. Do not worry. I will be fine for telling the truth. אבל הוא לא היה בסדר. תומכי הנשיא האשימו אותו בבגידה. Here we have a U.S. national security official who is advising Ukraine while working inside the White House. Why not just say, Mr. Vindman and your lawyer brother, take a hike? וינדמן וגם אחיו התאום גורשו מהבית הלבן על ידי אנשי טראמפ. הוא גם נאלץ לעזוב את הצבא, לוותר על חלומו. I was working for the notorious Trump administration in that, they'd liked their public firings. And I thought that worst case scenario, I'd lose my treasured position in the White House on the National Security Council. But I still thought I would have a military career. That the Trump administration basically took that away from me. ההתקפות לא פסקו וכללו גם נאצות אנטישמיות, אבל דווקא יהדותו היא שנתנה לוינדמן את האומץ לפעול. My rabbi
When I think between my public testimony and my closed-door testimony, he quoted a famous line from Rabbi Hillel about, if not you, then who? If not now, then when? And that has stuck in my mind for long, through the testimony and to this day.